relationship with the Fulani people is far back. In those days, our father lived with those people. They came from the coastal area to eat bush around our land. The relationship between farmers and Fulani herdsmen in Nigeria's Middle Belt region is one that has been disfigured in a lot of ways. Both people need each other, especially the Fulanis that need vegetation, that need grass for their cattle to feed on. But over the years, the relationship has soured in a very, very bad way. But what we're coming here to do in this period is to find how we could bring a peace narration. How can these people live together, knowing that one party needs the other? Under the UNDP, we embarked on a peace-building initiative project that seeks to bring peace between the disputing parties. The Fulanis are predominantly cattle breeders that move their cattle herds from the Sahel savannah that stretches across the northeastern states of Nigeria to the savannah region of Benue, Kogi, Taraba and Nassarawa states, where they can find water and green pastures for their cattle. This constant movement makes them inextricably interfaced with the farmers and local communities. I visited Uma and Buruku in Benue State, a predominantly farming community in Nigeria's Middle Belt region, one of the melting points of this crisis, to have a first-hand interaction with the people. My mind is again, so if I come about my mind here, I don't want that to. You Alright, so this is Chulen. We are headed to South Castle, one of the worst heat areas in Gumo local government area right here in Benue State. We're going to see how we could bring about peace mediation between the people that have been hit and then the Fulani herdsmen. We know there's a problem already, but the goal right here is to build peace. So our car had to park here, so we're just going to join one of these ferries. We'll join the ferries and then we'll cross over to that point, and you see the road over there. That's the road that leads us to the community that we're headed. I'm a bit hydrophobic, but there's nothing to do about it. This is the only way to get to where I'm going to. So, and I trust that this ferry is strong enough to carry everybody, including this car and all the load that it has on the inside. Well, it's a bit risky traveling on this ferry without a life jacket, but that's the only means of going across. I think it's a wake-up call for the government and let's say the government of Benue State to look into providing life jackets and ensuring that water transportation is safe. Thank you on my behalf. I know it's supposed to be my job. I don't have to do for doing my job for you. Because this is going to hit hard. Hey, where's that place? When the thing touch the sand now? When the thing touch the... Hold it well. Where? Practically, you're going to see everything. What would you don't know what to be easy? You are hit go for now. It's okay. Is it going to?
I'm not supposed to sit down here and eat something. You sure say that motor go away for you? Our first visit was to the community head, Zaki Abelem. He lives in this temporary apartment because he too was displaced from his home community. Ikai kwa boga ikai toho bangu wali lo se do bangu ya toho ya kula ya toho tsega kula ya toho tsega bukuwa kwa yango su ka halachi wo do ma o hajaka ma ka yongu yesijara ma ka chi yongu yesebe plan jan na ma plan wi debu du ha yo na Ibu ma bu wasi, Setting all the choir said, I am a go bad dancing. What dance I you? Gumuti. Avanye a cow no cornum, but a fat toga. So, how many children does she have? Okay, so how has this whole crisis affected her as a mother? Ayosune. Elulungo han ayosune zawiyo nena. Ayosa tima Fulani ne. Zamyo meya ayosune vaya. Angana amba gun Fulani wa gun tawe yemu yo chiu. She kaya sashi bakundu vihi uya na ha Fulani nade ba kai ya wanga ngakolo hai ayo sone vise ka mi chinga famba hene kuna ha vise klamba kwa yanga hivi na samba yamna yang kwa yanga kosomba hivi kosomba mata kwamba klamba zanga achu hizi wanya hikimbi fisiga. This place is like a resettlement for the people we just spoke with, the head of the kindred in this place and his family. The original place was attacked, so they had to move down to this place, which I think is a bit secured. There are no elements of security around here, but this is a resettlement plan, and we'll have to go and see where they came from and then see how badly it was attacked. The other members of the community live about 2 kilometers away, where they were badly hit as well. My guide Moses Atswega grew up in this community. Far better than this, but due to this crisis, the school has stopped. If not for the new building and donated by this, is it Victory Support Fund? This place would have been. It is already shattered. There are no more students because people have evacuated the place. There are no more people here. The school is not longer functioning as it used to be. So they entered through this place. So and they attacked the military formation that were here. All these things you are seeing on the wall are the pouches of bullets. All these things you are seeing on the wall are the pouches of bullets. I was treated to the cultural eating pattern of the Tiv people called Wuka Wuka, where you eat with a little soup and a big fish or meat. The way you are licking your fingers. Now, wow. I began to visit families to learn not only what had happened to them, but see how we can help them put the past behind by discussing peace. Doshmakra mugwe Fulani mavae na haya simbakra fanti olunji monga sihingi wo bakwe pakwesenga pakar Fulani banene aka se kili yonge
na se ilumu ya ma example Fulani na ma hide masilumu zo mo na be kwa ma be wando we se kwa masiwendo lo na ha ze o mo na kala luga then ha se kwa masilumu me akwa se sojira Tianesha nzama tangu nongutana se kwa se yezi na se kla fatia hunu kwa ka fanti nuke aje ka se yezi achichaka kla wanga cha Fulani Pasina semua kelafanti ojang kelas sinyali kikini school fees mali semua fanti ojang tonge kwa Fulani hivi ya saya fasi ikena sija tu sudah kuhona gwanda kwa yang sepegin poliki yang sejak huwa semua sejak huwa jasada nubashi melak bayang iya sana bayang sama kelas fanti ojang nekar dedo mame dempia Batia kwa jina ka do nga fancho va henga aka ilu handi do mai baba hembe ne jinsa na hivi ambe ko ba fancho zama daga ba ye gimba fancho zama daga ba ko ba zanga nenga su na ka chie yo la mnugo na do no ha che gancho va ha ma kula nenga ba su ka ye ba se ma klanta ko mo se e kla yin ma pa gena da daga pa hen pa ma zuwe nu za ya ike na tisi hizu wa tu ike titukuje beba ya vini vini suwa tika be ya puru lo wa fu daga pa ko sindaga nzoko ya sino wa bi obi ya sino wa mi gena ngwa ni hela shuguna yen ma ko de ko chuku gena hen ko shi egbe ngolo se basina gana ihe mo ka wo je It's okay. Okay, so it seems emotional. Yes, it is. So a lot of persons that were attacked in these communities, their graves are littered all around this place, leaving behind sorrows, leaving behind memories of loss and sad memories at that. So, but the point is, how can we change the narrative? So what can be done for the farmers and the herders to live together? I think to some extent the damages were done here, but looking at the environment, you might want to wonder how the damages were not more than what we have right now, how casualties were not more. 6 persons were killed in the other compound over there. And then looking at how porous this place is, it could have been more. There's an anti-open grazing law in the state right now, and then the Fulanis are not here right now because of the season, but later on they're going to be coming back. So how can these people live together? That's the narrative that we're trying to bring in this community. Okay, mwame onda wasi elwa weku wa wesungu ya doga sizi wa kwa siya. Ya si hide nu weta ndrangere se ka zan. Yangi mo kamo kwa semba zwa mi simaga. Ke ye shinka ina kwa go. Ba sizi wa minga kwa mfa elu ya wanda wasi ya sizi wa kamo na ha. Awa asu se shuma. Chingo na semela wanda wasi elwa wena na sizi wa kwa. Soon. Have you been able to rebuild your house? Yes, if I have financial, if the government assists me, I can do so. Up till now, we are pizza. We don't have anything, even to feed ourselves. As we come from, they are still disturbing us. We didn't have alternative to. If I have something, even as we are talking, if you give me a single kobo, I can start doing it. Invited the leadership of the Nieta Allah for an interview. They said that as law-abiding citizens, they welcome the prohibition of open grazing law, but its implementation is highly inefficient and putting their members on the defensive. Aikin Nieta Allah, aikin susune masu neman zaman lafiya, inda saboda Fulani mu suna daji, masu gona suna daji. To umba ana samu mutane wanda suna kawo fahimta shine yana kawo tashin hankali. To aikin mu ko a ina ne Fulani suke cikin daji, mun ji labari akwai wani dan tashin hankali, mu je mu kira ainihi masu gidan, masu shanu
yadda za a bi a zauna lafiya saboda dukkanmu abincinmu yana daji. Abinda ya sa aka tsaya tuntuni aka kafa ƙungiya mai yatti Allah saboda ƙungiya makiyayi ne. Saboda kowane makiyayi wanda yana cikin daji to memba ƙungiya mai yatti Allah ne. A cikin ainihin mutanen manya wanda suna cikin Benue State, wanda su ne Benue State, su ma suna da shanu. Da suna hannunku? Yes. Kuma shanunsu Fulani ne suna yi masu kiwo. So mu bari mu yi, mu duba mu ga iri example wanda su za su yi. In ga abin da suka yi, to mu ma, in muna da hali sai mu bi example inda suka yi mashanunsu mu ma mu yi mashanunmu haka. To amma in su ba su yi ba, an ce mu Fulani kawai mu yi, to mu a ganin mu ba doka ne aka yi na state, ba doka ne na Fulani. One obvious challenge with the operation of this group is a lack of a clear system for identifying and bringing herders into the association. The absence of these makes it hard to track a particular herdsman that graze into the farm of the locals that further leads to killings. How do you register a herder? Sangaya maka mutu wanda yana cikin daki shine ya san daki yanda yake yoyo. Ko ba haka ba? Mu muna cikin daji. To ba wani Fulani wanda zai ciko, Fulani wanda zai cigo daji ba hanya ne zai biyo ba a cikin daji. To a cikin daji na sauran mutanen mu kaka ni yanzu ni ne chairman na state. Ina da mataimaki, ina da sakatare. Wanda member na sun fi mutane 20. To member na wannan in sun ga wani bako wanda ba su sani ba za su ya su kira mu su ce kai akwai wani bako Fulani wanda ya shigo mu ba mu san inda yake ba. To dole mu za mu je mu tura waɗansu, ko ban je ba zan tura waɗansu wanda za su zauna da shi. Kai daga ina ne ka fito? Me ya kawo kama? Me ya koro ka inda kake? To kaga dole mu sani, kuma mu Fulani daga nan ko Kano watakila kana gani a nan Benue State, to watakila mahaifin babana ya zauna a Kano, ko dan uwana yana Kano, ko yana nan, to duka dole mu sani daga ina ne ya fito, kuma dole yayi bayani. Za mu ya mu yi bincike daga can inda ya fito, me ya kawo shi, wani irin halin shi. To kaga in ba shi da hali mai kyau, in akwai haɗin kai da gwamnati, to ka san ba mu yi aiki sai da gwamnati, ko ba haka ba? To daga nan mu ma za mu ya mu yi report mu ce ga wani mutum ya zo wuri kaza, ya zo wuri kaza, amma mu kanmu mu Fulani ba mu yadda da shi ba. Ya kamata gwamnati ya je ya yi bincike shi. Ngi we ka kwa aluseli yo sene kla kadza yolo toho ma utsama kwa yano tiunete ga kai kwa ngi we ngu seli tsingu nana yo sene ka wa kla lumunu benga. Ungula se yolo sia se faga. Se ya humba se kapasi sile veje. Ka plan le ben vega yi. Se ya kwa ba se plan humba se ngisi de se ne vena. Ka ve le ben vega. Se ya ya vu wa se haje kwa humba se ti se makang le kang ba tia ve chia. Se ya ga be ve va vega. Ba se va je se pe da hin to se because the years it teaches several Lushaguru. He put to look a car work a yawa nigger. Women and children are the most vulnerable set of people during any violent conflict. The women and children on both sides are counting the losses and their desire to reach a mutual agreement. What are the things that you think can be done for you to live together? Since these people will always keep coming around. More I will use I be my do. Ma Fulani ya kawo bude vanga dia shivoka maka po ka be san ku shivlu won ase chamejole. Na kan ko negu le yo ba ka be lu va se passe lu ayo pa yo sa aluka. Alwo ife to lu la be be wo lo kwa ka die ya ka na ha. Go ka e de ga mi mu de fatioga. Ba hunna ye ba lu kwa Fulani pa ya lu. Na wo lo kwa ye ba ka ya kwa la ga ka yin kwa wo la lu he. Na be ba ya bi ya kwa lo la ga. How soon do ya? Well, I need to be cornered. Busy.
My no gbanda na ha e yan hi be se pasi lu nta ne be do se la be zayoro bange se la na ha my fetio ya my no gbanda Fulani na pa ma be de o zan se yo agbanda be pa be so eri ere be akpe be yo la na ha ni ere be na ha be pa akpe be yo se pa akpe se yo. While the women in Guma are counting the loss of children and family members, the Fulani women are also complaining of brutality from the livestock guards that were set up to enforce the prohibition of open grazing law. Ya abun ya shafe ku maganar tashi hankalin nan da ana da yan Fulani da ya masu gona ku mata yanzu ya abun ya shafe ku. To kuma abinda muke mamaki kenan jiya ba mu son da zai mu shanu ne mun zo talla mun bar yara a dawo muna nan cikin gari mun ji labari yi mamu waya an ce suna kama yara yaro kamar wannan ka kama shi na zaka kai sun zo ni tocin sikiri na iri wannan na berga kudi a cikin yarinya na duka sun karba yarinya na budurwa ba ta zo talla sun doke shi sun dauka kayan mu yana shanya suna sa a wuta to mu wani laifi ne muka yi mu za mu je mu bata gona mu shanu ne ba za mu taka gona ba mu muna cikin gari tun da aka kashe ma mai gida ina wahala ina neman kuɗi ina ba yaran maraya na wanda na rika abinci to na menene duka kuma ni gani jiya muka tafo gari ba mu sani ba abu ya barka daga haka ba mu san laifin komi ba wannan yaro na koma gida jika na ne na samu an karbe shi a hannu wani yaro na karami haka an duke shi an ce ma za a kona shi a gan shi nan su masu bidilanti masu kidnapping nan su ne wanda suna karɓa shanu masu bidilanti wanda suna zuwa suna karɓo shanu lestogal sun je da mota guda 9 mashin guda 20 da ita sun zo gaba daya sun cika gidanmu yara sun watse gaba daya a cikin daudu nan sun kama kayanmu gaba daya sun lalata da maka da tabirman da za mu kwanta ita dama mun samu nono muna je rukubi muna dauko kuma babu yanzu mun zo tun da safe muna nan muna kuka da ido gaci yanzu an za a kara ma yaron nan jini kuma ina kudin jini sun kwace mamu kudi gaba daya mu yi masu menene kullum ana taro ana magana nan ana taro a ce a zauna lafiya ana miti a zauna lafiya sun iya zauna lafiya ya za mu da rayuwa mu da kutu ce maka Allah amfo a kwace mamu shanu a wajen yaran mu ai ma yaran mu wulakanci an kashe mamu mazaje hanyar giza an kashe mamu mazan mu ba kun ji lokacin da an kashe su ba ni da wannan an kashe mamu an bar mu da yara marayu kuma muna nan muna nema abin da za mu shi mu sha da jikokin mu gashi kuma ana taimamu haka za mu yaya ne da rayuwar mu za mu je mu faɗi a ruwa mu mutu ne ko za mu yaya ne ana kira mu a miti muna son zaman lafiya in mun yi laifi in shanu ya yi ɓanna a biya shanu bai yi ɓanna ba ma gashi ana ta koran shanu miliyan ga shanu yara na duka suna wuri yanzu da yaro wannan shanu duka garke biyar suna wuri tun da an fara mitin dinnan ana kira ku mata muna je ana kira kowane lokaci ana kira arburisku ana kira da galma kowane miti mu yi a gwannan wasu mu yi Benue hotel mu yi dopale ba wajen da bai yi miti yana cikin su kuma muna yi miti kuma ba su amfana mu komi mene ba ana neman su zaman lafiya akwai irin kuwan da bara sun je sun duba yanayin zaman gidanmu sun duba ba tabarman da za mu kunta sun ga da idon su yanzu nan haka in kaga wajen da mun je mun zauna hai kai mamu kuka wallahi kai dai ka san musulmi ne ka san wajen da shiyawan da mun je mun zauna yau da yaran mu sai kai kuka da idonka mun zama kaza ne kaza ma yana da abin kirki akan mu yau. The root
cause of this crisis can be summarized as unguided access to grazing land and encroachment of farmlands. If this can be well thought out, peace will return to these communities. But peace can only come when both parties are willing to make adjustments. What do you think can be done for you people to live together as a mother so that your family can be together for you? Aru mombo kwa gana wala ngam kamela mbebe gaga. Aru mira plan evacuate mo se tuma se seti kwa ya, seti kwa mbe. Ba plan evaga shimbu kwa gana wala kyamiga. Kushimba kangi jin. Ni ma abinda nake ji gauci iri waya nan 45 masa. Wallahi sun karbe ga kudi sun karbe a hannun yarinya na. Yan tambaye ku yanzu me za ku ce a yi don a zama lafiya don gaskiyar shi ne wai ko masu gonan ma su ma ana kashe su filani ana kashe su to ya za ya ce abun da ba aka ne ke ba mu muna roƙon ku wanda suna tuna da mu mun gode mun ƙara mun gode mai son ka ne zai kira ka wanda baya son ka ba zai kira ka ba ka san yanzu ku kun kira mu akan damuwan da ya dame mu a rayuwar mu ko don a gane to mu yanzu ba mu so ko mu zaman lafiya muke so mu zauna lafiya. So the adjustment for us to do is it's a kind of dialogue. We sit with them and then talk with them so that they will agree with us. We too can agree with them. Moya yange ba mumbanga ba yange obesun weso otom yange ba ka wonde ungu kere mura because of deka ka ya want team je kanyam kito hogeya pamwe yiwe shi ngwe mbe mo maneta hambu shomo maru so etsega mayu na ba chikin pana nge kwa shon ngwe mzema na hazanza acho yese ni a gani na kamar yanda da aka samu sarakuna masu ƙasa ko gobe an bar Fulani da sarakuna masu ƙasa saboda sarakuna su ne sun san ciwon cikin daji suna tare da talakansu su Fulani ma suna da ardodi wanda sun san ciwon mutane su a cikin daji ko gobe gwamnati ya ba su dama su je su dunga zauna da Fulani su ko a ina su zauna lafiya wallahi za a kawo zaman lafiya. yanzu da inda ana tashi hankalin nan kuma da doka da wannan aka kawo wai ba su shanaye su dinga fitowa su dinga kiwo kuma wai kowa ya sa shanin shi a waje daya ya kiwo akwai inda abun ya shafe ku kamar sanar ku ko inda kuna samun kudi ko inda kuna sana'a akwai inda ya shafe ku haka mu dama sana'an nono ne muke yi mu dan samu nono mu yi talla mu samu abin da za mu shi yanzu kuma da muna samu nono kuma yanzu sai mun je rukubi mu je lafiya mu je na mu samu mu je na mu to yanzu kuma gaba daya an hana mu an tabura mu da mutu da metiren goto yanzu kuma an zo an takura mu gaba daya yanzu an hana ku tafiya ne ko yanzu an hana mu tafiya ma mu sha mu nono ma banda yau ardo da su ta kira mu ma muna nan muna zaune a cikin ciyawa shine kuma yanzu muka samu wani mai jirgi ya dauke mu ya kawo mu anan muka samu mu zo mu yi maku bayani abun da ya dame mu a ran mu so ku yanzu yaro tun jiya gashi a samu aje asibiti ma ba mu samu kudin asibiti da za a kai shi. The game of football
is a meeting point for people of divergent views, especially in a country such as Nigeria, where the ruling political class, out of selfish interest, incites the people to be divided along ethnic and religious lines. We found this NGO that organized a football tournament within the community to foster peace and unity among the youth. Undoubtedly, football is a unification point for a lot of young people in this part of the country, in Nigeria and the Middle Belt as well. The purpose for this competition, we've seen how we can help bring youth together and promote peace in our community. That is, youth who being idle, they are being used as instruments of violence in the society. So we intend to use sport as a means to promote peace in our community. If in the field they are able to play football as a team, why can't they live together in the community? And whenever there's a crisis, they can come together instead of them using religion or tribe to divide them. So that's the reason why we're doing this competition. And we are aiming at the end of the competition that they will be able to coexist. Even after the competition, they can coexist together and promote peace in their community. This competition might not have gotten everybody from the warring, from the disputant parties, like say from the Fulanis and the farmers, but it's a symbol to say that there's a way that people can come together, and then this competition is only trying to exemplify that. How can peace be achieved? Seeing the need for both livestock and crop production, government should provide pilot ranches and open it to private investors. In this way, the government can generate revenue from the ranches while ensuring that crop farming, which is the basic way of living for the locals in Benue State, can continue unhindered without any threat to their lives. What do you wish for your community? How do you want to see your community like again, even after all what has happened? Zona mi se kan ha chin ka bana bu se sin da vole yan se sin da nge ba yan se zo ami be kra bi ga na se zo nge ba la sule kwa be kra bi se sule ga na se gbe yo she yan se gbe la na ha se kwa se po se yo se